Grazie mille, potete accomodarvi. Prima di dare inizio alla cerimonia accademica abbiamo il piacere di dare lettura del messaggio ricevuto per l'occasione dalla Presidente del Senato della Repubblica. Invio con grande piacere il mio saluto in occasione della cerimonia per il conferimento del dottorato ad honorem in scienze molecolari alla Premio Nobel per la Chimica, Frances Hamilton Arnold. Impegni istituzionali non mi hanno consentito di essere con voi oggi, ma voglio comunque congratularmi con l'Università di Padova e il rettore Rosario Rizzuto per questa importante iniziativa. La storia personale e la prestigiosa carriera professionale della professoressa Arnold, unitamente alle sue scoperte e alle invenzioni, specie nei settori delle fonti rinnovabili e della protezione delle colture, ne hanno fatto un punto di riferimento e un esempio per tutto il mondo scientifico. Una testimonianza di come instancabile impegno, dedizione e autentica passione per la scienza e le sue infinite potenzialità applicative possano tradursi in un incredibile strumento di sviluppo di tutta l'umanità. L'auspicio è che questo insigno riconoscimento, oltre a consolidare il prestigio accademico dell'Università di Padova e della professoressa Arnold, sia altresì occasione per richiamare l'attenzione, specie delle istituzioni, sulla necessità di non far mai mancare un convinto e forte sostegno alle università, alla ricerca, alle nostre eccellenze e ai nostri giovani talenti, la nostra vera ricchezza, la migliore risorsa su cui costruire un futuro di speranza e di progresso. Grazie a tutti, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ed anche il Presidente della Regione Veneto, il Dottor Luca Zaia, si congratula per la cerimonia e avrebbe voluto partecipare, ma concomitanti impegni istituzionali l'hanno trattenuto. Quindi dopo i saluti istituzionali iniziamo con la cerimonia accademica, che ha inizio con il saluto del magnifico Rettore dell'Università di Padova, il Professor Rosario Rizzuto, che invito sul podio. Autorità, colleghe e colleghi, studentesse e studenti, illustri ospiti. Oggi l'Università di Padova ha l'onore di conferire il dottorato ad honorem in scienze molecolari a Frances Hamilton Arnold, professoressa di ingegneria chimica, bioingegneria e biochimica al California Institute of Technology di Pasadena. Frances Arnold ha vinto il Millennium Technology Prize, il premio Eni per l'energia rinnovabile e la US National Medal of Technology and Innovation. È stata eletta da tutte e tre le accademie americane per la scienza, la medicina e l'ingegneria e infine ha ricevuto il Premio Nobel per la chimica nel 2018. Arnold si laurea nel 1979 a Princeton, una delle più prestigiose università americane, la stessa università dove hanno studiato e si sono incontrati i suoi genitori. Il padre, fisico nucleare, che ha conosciuto Albert Einstein, professore a Princeton, dice a Frances che non esiste niente al mondo che lei non possa fare. Infatti, in quella stessa università, Frances si dedica inizialmente a studi di ingegneria meccanica e aerospaziale, ma anche allo studio delle scienze economiche. Mentre immagina una carriera in relazioni internazionali, studia il russo e l'italiano. Viaggia molto, anche in Italia, ma la crisi petrolifera degli anni 70, le crescenti preoccupazioni per l'energia nucleare, l'urgenza di trovare soluzioni per un futuro sostenibile, diventano per lei una priorità di pensiero e di ricerca. Decide quindi di tornare a Princeton e riprendere il lavoro di tesi, che dedica allo studio dell'energia solare per risolvere la crisi energetica globale. Il problema dei problemi, sfruttare l'energia solare come una fonte di energia inesauribile, aperta e disponibile per tutti, che ha la potenzialità di risolvere ogni conflitto e di rispettare il benessere del pianeta, senza compromessi. Questa è la sfida che Frances Arnold raccoglie e porta al Solar Energy Research Institute, ora National Renewable Energy Laboratory, dove collabora con le Nazioni Unite e progetta impianti di energia solare per zone disagiate e con poche risorse. Frances Arnold sceglie poi di approfondire la sua passione e di continuare gli studi per il dottorato di ricerca in ingegneria chimica presso l'Università della California a Berkeley.
dove decide di lavorare sulla produzione di biocombustibili derivati integralmente da materie prime rinnovabili e quindi una valida alternativa ai combustibili fossili. La sua è una nuova visione di futuro basata sul principio di una economia circolare, nel rispetto della salute e della sostenibilità ambientale. A Berkeley Francis Arnold studia i principi fondamentali della chimica della vita e si fa contagiare dal grande entusiasmo ed eccitazione per la frontiera nascente della biotecnologia, che a Berkeley è già arrivata e si sta rivelando una grande promessa, una promessa vincente. Imparare dalla natura per comprendere e riprodurre la perfezione dei suoi meccanismi significa stabilire un patto di alleanza con la vita e la natura stessa per ripensare e ridisegnare le tecnologie e la chimica fatte dall'uomo in laboratorio e nei grandi impianti industriali. Di questo si tratta, niente di meno. Significa non lasciarsi intimorire dal tempo, perché il piano di lavoro per un progetto così ambizioso non può richiedere i miliardi di anni che sono stati necessari per perfezionare la vita così come la conosciamo. Dobbiamo fare molto più in fretta, è una questione urgente. In una recente intervista Francis Arnold dice: «Nessun essere umano può riprodurre un enzima perfetto. Eppure ne siamo circondati, sono a nostra disposizione e ci sono voluti 3,5 miliardi di anni del processo di evoluzione naturale per selezionarli. Ho deciso che volevo diventare un'ingegnera del mondo biologico». Quando Francis Arnold porta la sua idea rivoluzionaria a Caltech, all'inizio degli anni 90, molti colleghi stavano già lavorando alla modificazione di proteine attraverso la diversificazione dei geni codificanti, ma lei è convinta che sia necessario andare oltre, imparare dalla natura e riprodurre in laboratorio l'intero processo per la selezione di quelle che sono le modificazioni vincenti. L'idea straordinaria è di accelerare il processo ciclico di selezione ed evoluzione delle proteine, modificate per ottenere il sistema perfetto. Il metodo della directed evolution, ovvero dell'evoluzione guidata, che Francis Arnold realizza in laboratorio, secondo i principi del processo naturale, ed è lo stesso che ha permesso la trasformazione di tutto il regno vivente che noi conosciamo oggi, ma funziona molto più rapidamente. Invece di aspettare che mutazioni casuali si installino nel codice genetico attraverso migliaia e migliaia di generazioni, Francis Arnold ha messo al lavoro i batteri, che producono una nuova generazione in circa 20 minuti. E in questo modo permettono di accelerare il processo ciclico di selezione ed evoluzione delle proteine, fino a identificare quelle che funzionano meglio. Inoltre, le proteine modificate con il metodo che Francis Arnold ha fatto conoscere al mondo possono accelerare anche reazioni che non esistono in natura, ma che sono importanti per la produzione di nuove molecole. Stiamo parlando di nuovi farmaci, nuovi principi attivi, anche biocombustibili, che si ottengono con un processo a basso impatto ambientale, perché la chimica che viene utilizzata è la stessa che ogni giorno si realizza nei nostri processi vitali, in condizioni biologiche e biocompatibili. Una chimica verde, quindi, perché disegnata così dall'inizio, dalla scelta dei componenti essenziali. Questo strumento così importante ha cambiato il modo stesso di pensare alla chimica di molecole complesse ed è ora uno strumento di routine per l'ingegneria genetica di proteine ed enzimi ottimizzati, e di interesse non solo per la biologia molecolare, ma anche per i processi industriali. La scienza cambia la vita delle persone e la rende migliore, non senza difficoltà e ostacoli. Quando Francis Arnold spiega la sua idea di produrre un gran numero di proteine con mutazioni casuali ed introdotte in tutta la sua sequenza, per poi selezionare la migliore e ripetere il processo, gran parte del mondo accademico è scettico. Non è un modo razionale di affrontare il problema. È una ricerca alla cieca, appunto casuale. Francis Arnold affronta le critiche con il coraggio di chi sa guardare oltre, con convinzione e con grande tenacia. Lei stessa ha dichiarato che molti scienziati gentiluomini non erano convinti del metodo, ma lei non si è mai considerata parte del club. Ed essendo un'ingegnera, ha pensato piuttosto a come risolvere il problema. In questa sua dichiarazione leggiamo tutta la libertà di pensiero e il coraggio dell'innovazione che insieme diventano armi formidabili per chi vuol fare la differenza. E se le si chiede come vuole essere definita, se una biochimica, una biologa molecolare, un ingegnere del processo,
Le risponde che è sicuramente tutto questo, ma soprattutto è un essere umano. Qualunque classificazione in un unico ambito disciplinare diventa troppo stretta, concetto molto interessante, non esauriente, imperfetta e per questo non giusta. La libertà di oltrepassare i confini e di cercare la contaminazione profonda dei saperi permette di affrontare sfide sociali e ambientali urgenti attraverso un'intima integrazione tra discipline un tempo considerate semplicemente complementari. Tutto questo è da sempre nel DNA del nostro Ateneo, nei nostri 800 anni di libertà e futuro, che oggi condividiamo con Frances Arnold. Benvenuta, benvenuta tra noi. Ed ora la cerimonia accademica prosegue con la lettura delle motivazioni del professor Michele Maggini, direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, proponente il dottorato ad honorem a Frances Hamilton Arnold. Buon pomeriggio. Il Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università di Padova propone di conferire alla professoressa Frances Hamilton Arnold il dottorato di ricerca ad honorem in scienze molecolari per il metodo rivoluzionario dell'evoluzione guidata di proteine che si ispira alla selezione naturale per accelerare in laboratorio lo sviluppo di nuovi biocatalizzatori rivolti all'industria chimica e farmaceutica e alla produzione di biocarburanti in processi ecosostenibili, che le è valso il Premio Nobel 2018 per la chimica. Alla professoressa Frances Arnold viene riconosciuto un ruolo pionieristico nell'uso dell'evoluzione guidata per ottenere enzimi con funzioni nuove e diverse da quelle normalmente assolte dall'enzima nativo. Con il metodo dell'evoluzione guidata di Frances Arnold è ora possibile accelerare il processo di mutagenesi che per evoluzione naturale sarebbe stato lunghissimo, forzando attraverso le conoscenze della biochimica mutazioni nella sequenza degli aminoacidi che abbiano il maggiore effetto positivo sull'attività desiderata dell'enzima. Se una mutazione migliora la funzione dell'enzima è possibile iterare il processo per un'ulteriore ottimizzazione. Uno dei primi importantissimi risultati risale al 1993, quando la professoressa Arnold ha modificato la subtillisina, un enzima proteolitico di origine batterica, in 10 posizioni su quasi 400, ottenendo un enzima in grado di funzionare in un solvente non acquoso e di catalizzare in questo ambiente reazioni diverse da quelle catalizzate in acqua dall'enzima nativo. Frances Arnold ha lavorato molto sulla trasformazione di citocromi, enzimi vettori di elettroni con funzioni ossidative, per utilizzarli in reazioni altamente selettive che non sono note nei sistemi biologici, ma sono molto utili nella sintesi di molecole funzionali per applicazioni nel campo della chimica medicinale. Oppure idrocarburi con una struttura policiclica altamente in tensione, che sono difficili da preparare attraverso i metodi conosciuti della chimica organica. Più recentemente la professoressa Arnold ha utilizzato nuovi biocatalizzatori per attivare la funzionalizzazione di molecole organiche in specifiche posizioni, attraverso la formazione di nuovi legami carbonio-carbonio, carbonio-ossigeno oppure carbonio-silicio. Tutte le scoperte della professoressa Arnold hanno avuto ed avranno ricadute profonde perché hanno aperto la strada alla sintesi di strutture molecolari utili alla nostra vita quotidiana attraverso un approccio biotecnologico innovativo, altamente efficiente ed ecosostenibile. È per me quindi un onore e un privilegio potervi riferire oggi che il Dipartimento di Scienze Chimiche ha deciso all'unanimità dei suoi voti, sulla base di queste motivazioni, di proporre il conferimento del titolo di dottore di ricerca ad honorem in scienze molecolari alla professoressa Frances Hamilton Arnold.
Ed ora invito nuovamente il magnifico Rettore a raggiungere il podio per il momento della proclamazione. Repubblica Italiana, in nome della legge, noi, professor Rosario Rizzuto, Rettore dell'Università degli Studi di Padova, vista la deliberazione del Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università di Padova del 25 giugno 2019, visto l'articolo 169 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, numero 1592, visto l'articolo 8 della legge 21 febbraio 1980, numero 28, vista la delibera del Senato accademico del 18 giugno 2019, vista l'approvazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con lettera protocollo numero 465.448 dell'8 novembre 2019, conferiamo a Francis Hamilton Arnold il dottorato di ricerca ad honorem in scienze molecolari, curriculum scienze chimiche, e le rilasciamo il presente diploma a tutti gli effetti di legge, dato a Padova a D 13 dicembre 2019. Wonderful. I finally have a degree in chemistry. Please forgive me for speaking in English. It's been many years since I lived in Italy, and my Italian is a bit rusty. But I want to thank you very much for being here today and for finally giving me some cred in chemistry. Because as you heard, I'm trained as an engineer. Some people complain that I practice chemistry without a license. But I'm an engineer. Let's see, my slides aren't up, and I wanted to share some beautiful slides with you, if you could start that. I wanted to share some of the inspiration that I have from the biological world, because I was trained as an engineer how to build things using human design processes. But when I went to Berkeley, you heard a lot more of my history than you needed to, but when I finally went to Berkeley to study chemical engineering, I was introduced to biochemistry and the chemistry of the biological world for the first time. There's nothing to compare. The best chemist on the planet and the best biologist on the planet is the biological world, is Mother Nature, whose organisms have figured out how to use renewable resources efficiently and convert them into all sorts of new forms of life. Who does this wonderful chemistry? It's called the enzymes, these stunning molecules that have learned how to do chemistry that no human being can mimic, much less master. I wanted to become an engineer of this beautiful, efficient biological world and make new versions of these enzymes that would serve human purposes, that would serve us in our efforts to feed, give food to, house, clothe, give medicine to 10 billion people without destroying the planet that we share all life with. The difficulty at that time was that no one knew how the DNA sequence encoded these new proteins. And the problems were that the technology was challenging. But today,
just think about it. I wanted to talk about today. Today we can read any DNA that you want. You can sequence an entire genome of a human being for less than $1,000, 3 billion letters in the code of life. It was inconceivable 30 years ago. We can synthesize, we can write any DNA you want. In a test tube, you can build the entire DNA sequence of a small organism. Also inconceivable 30 years ago. You can edit DNA, and I'm sure you've all heard about gene editing technology. So what we can do is read it, we can write it, we can edit it, but what we do not know how to do, and this is what we didn't know 30 years ago, and we still don't know today, is how do you compose? How do you compose the code of life? The code of life is the product of 4 billion years of evolution, and it's beautiful. It's intricate. It's like a Beethoven symphony, and no one knows how to compose like this. So how do you do it? As an engineer, I just looked to those who knew, and it wasn't the biochemists or the structural biologists or the molecular biologists or the engineers. No one knew how to build new enzymes, but there was a process. There's a process, you just look out into the biological world and you realize that evolution created all of this beautiful molecular and organismal diversity that we enjoyed through a simple algorithm of mutation and natural selection. Of course, over millions of years, to generate all this diversity of chemistry that we find in the biological world. So my idea, may seem obvious, and it was obvious to me, was to use this evolutionary process to move into the future and create new molecules, new catalysts of life to do chemistry for us and do it better than human beings were doing. And of course, this is not a new idea, right? We have been modifying the biological world at the level of DNA for thousands of years by choosing who mates with whom and who goes on to parent the next generation. By artificial selection, we have made corn carrier pigeons, lab rats, racehorses. We have made new biological entities that serve us and are not remotely natural, right? A lot of these things you would not find in the biological world were it not for the influence of human beings. So we have been practicing genetic engineering for a very long time. Now in the natural world and also in the farmyard or there are limitations on how you can breed forward. Where monkeys go with monkeys and worms go with worms, but they're not going to cross in the biological world. In other words, the mechanisms underlying evolution, the DNA diversity that underlies evolution is limited for good reasons, because most of the children of monkeys and worms would not be very beautiful, and they would not be very useful. Now, this was a limitation in the biological world, but once we have these powerful tools of biotechnology that became available to us over the last few years, and you young people, this is just happening still in your lifetime, you can synthesize any DNA you want. That means you can mix DNA from different sources and create new mechanisms for evolution. I will just explain. I do not make Wolford. Wolford is a Photoshop figment of my imagination meant to explain to you how your imagination and your ability to manipulate DNA in the test tube can drive forward some new explorations for evolution. So we do this all in the test tube with molecules that don't self-replicate. We're making proteins that catalyze new chemistry. But now you can have 3 parents for evolution of these species. You can have 33 parents. You can dial in any level of mutations you want. And it was the work to figure out how do you do this in an efficient way without 1 billion graduate students or 1 billion years,
that led us to what eventually became the Nobel Prize in Chemistry. Because think about it, the universe of possible genomes, the universe of possible life, the universe of possible proteins is enormous. It's vast. It's bigger than you can even begin to comprehend. And in this universe of possibilities, only a tiny fraction has been explored in the natural world. That little green space in this entire universe is where nature has gone. All the rest of the space, as you heard, that's my playground, because I can explore that space if I have evolution as a mechanism to do that. And believe me, in that space of possible biologies lies the solution to many of humanity's greatest challenges. Now, this process that we developed now almost 30 years ago has been used by many other groups and industries to build things that you use in your daily lives, everything from the enzymes that take stains off of clothes in your laundry detergent, to catalysts that are used to produce pharmaceuticals, life-saving pharmaceuticals, to enzymes that are used as therapeutic drugs, used in agriculture, and many other industries. Those have all been optimized by this process of forward evolution. It turns out to be practical, and I'd like to just share two examples that came out of my own particular work. On the previous slide, I illustrated work done by many others, but things that I'm proud of, the things that I care about, would be to do chemistry that helps us live sustainably on this planet. I'd like to share this planet with other species, and we have to learn how to do chemistry in a much more efficient way if we're to be able to do that. Already 20 years ago, we had the idea that you could build the building blocks of jet fuel in yeasts. Instead of making ethanol, we're all familiar with fermentation that's made by enzymes to make ethanol. They say that ethanol is better for drinking than driving. So instead of making ethanol, you can make the precursors, isobutanol, similar but not the same, in yeast, and turn that into sustainable jet fuel. We formed a company. Two of my former students went off and formed a company that exists today and has provided jet fuel for a number of airlines and also for the military, all based on renewable biomass resources. And what does that do? Biomass is a way to store solar energy and carbon dioxide. It stores it in the form of biomass and then can be converted into jet fuel by these microbes whose enzymes have been optimized by directed evolution. And the only waste product is dead yeast that you can feed to farm animals. This was a fun project that's still going on. We can make lots of jet fuel. It's very hard to make money at it, I'll just warn you, for those of you who want to do this, because oil is still far too inexpensive, and we waste so much of this precious fossil fuel resource by burning it, and we're not willing to pay the real cost to our society. But once we do pay those costs, these renewable sources of fuels will become more attractive. A more recent project that we started is to reduce the use of insecticides in agriculture. This is also an enormous problem where we're dumping billions of pounds of insecticides out into our environment, killing species that are just not the ones that we're targeting. And this is causing enormous environmental degradation. It turns out you can interfere with the way that insects mate if you create their pheromones. They use a little molecular plume to attract. The female emits a molecular plume, very tiny quantities, to attract her mates. And if you can synthesize these perfumes, her Chanel No. 5, so to speak, and spray it in a field, he flies around, he knows she's there, but he cannot find her.
And if he cannot find her, they don't mate and they don't have caterpillars. And those caterpillars then don't eat the crops. We have now more than 100 people in Santa Monica. This is called Silicon Beach in Southern California. 100 people working on this, in fact, all over the world, in Indonesia, Kenya, China, Brazil, Argentina, and Mexico, to implement these. It's a chemistry problem to make these pheromones, and we're making them now at ton scale in organisms. This is just one good example. The fall armyworm, this is a moth whose caterpillar is a voracious pest that eats corn crops all over the world, and it's become a worldwide problem as the insects become resistant to the pesticides. By using so much pesticides, the insects have gained resistance, and there's nothing more that we can do. If you look at what's happened in Africa, where they don't use GMO varieties, the genetically modified corn varieties confer resistance to these pests. But in places like Africa, there's no resistance at all. The fall armyworm can come in, destroy a field within just a day. In Mexico, we've already started to implement this new technology of providing the pheromones instead of pesticides in white corn, again, where they don't want to use genetically modified varieties. And the farmers are seeing very large increases in the yield of their crops and reduction in the use of pesticides. And it's wonderful to see how this technology, this chemistry, can impact the daily lives of people who are really living on the edge of economic subsistence. You might want to explore where evolution can go in the future, and I'll end with just some of the things that we are doing recently. If you have control over the future of molecular evolution, you can explore where nature has not gone before. And one thing you might be able to do is create chemical bonds that humans make, but biological world has never bothered to make. And one example of this might be part of the period. I figure everybody needs one periodic chart a day. I'm going to give you two. But if you look at the chemistry of the biological world, we think it's vast. It is vast, but it's also limited. There are parts of the chart where forming bonds to carbon never happens in the biological world. Carbon likes nitrogen and oxygen and sulfur, but there's whole swaths that are empty of discovery by biology. But where humans go, and they go very poorly. And one example is silicon. You heard about that in the introduction. Some of us wonder why life is not based on silicon, even though it's right next to carbon in the periodic chart. We asked, could biology form bonds to silicon? Humans do it. There's 50 products on your bodies and in your hair gels and paints, caulks, sealants, 50 products in this room alone that are made with human chemistry, and they do it using platinum mined from distant parts of the planet with, again, huge environmental degradation. It would be wonderful if biology could do this using earth-abundant materials. We were able to do that, to make a long story short, recently, and when the paper was published, nobody likes to read chemistry papers except for chemists. Chemists love to read chemistry papers, but the rest of the world loves to read how journalists report chemistry papers. So the journalists, when they read our paper, used the Star Trek episode to explain that we're looking for silicon-based life. That wasn't true. We weren't looking for silicon-based life. But that helped spread the news of the first carbon-silicon bonds being formed in biological systems all over the world a few years ago. So now, in just 2 years, we added not just silicon, but also boron. And I say this just to give you a flavor of the power of nature's innovation mechanism, which really is evolution. And having control and the ability to use that lets us to explore chemistry, efficient chemistry, that's really new. Now, this won me the greatest accolade of my career so far. I got that earlier this year.
when I was invited to appear on the Big Bang Theory television show that some of you might watch, that went from depicting graduate students at my university, at Caltech, who were endearing nerds, physicists, and then they went after 12 seasons to becoming annoying professors lobbying for Nobel Prizes. So they brought a couple Nobel laureates onto the show so they could lobby us for our Nobel Prizes. It was a lot of fun. I wasted a perfectly good morning doing this, but this also made more headlines than any of the chemistry papers. I also got invited to a nice party in Stockholm last year. As I said to the students, if you ever get invited, you should go to this party. It's an excellent place in a little house on the water there. It gets kind of cold and dark, but you're used to that here. And I met very nice people who dress up in fancy clothes, almost as good as this. And they did a nice set of ceremonies for us in Stockholm. I want to introduce you to Donna Strickland. Donna Strickland is the first woman to win the Nobel Prize in Physics in 55 years. Chemistry is a little bit better. Donna is the third woman in all of history to win the Nobel Prize in Physics. I'm the fifth woman to win it in chemistry. So this was a very special year in which two women, first time ever, the two women won in the sciences. So we're playing with our chocolate Nobel coins there. Those are chocolates because they won't give you the gold coins to play with. People tend to leave them lying around and then they lose them, so they said you can't have them until you go home. So we had to content ourselves to playing with the chocolate. We had a lot of fun with this. It's been a wonderful year. I've had an opportunity to go to different places, meet young people. We share a lot of concerns all over the world, and we are all looking for solutions to the problems that we face. I just want to remind those of us who think about artificial intelligence, the Internet of Things, you have to make stuff as well. Chemists are really good at making stuff, and that the biological world is the best way to make things. And this Internet of living things that biology puts together is so powerful. It's much more powerful than the Internet of human things. This Internet of living things is all interrelated and interconnected and intercommunicating. And it has innovation mechanisms that can help us a lot if we learn how to use them properly. So I want to thank you very much for coming today. Thank you for this enormous honor. Thank you, all the leaders of the university, my friends, Marcella, Michele, thank you for having me, and I'm grateful. Beh, ringraziamo noi la professoressa Arnold per questa splendida Padua Nobel Lecture. Ed ora vi chiedo cortesemente di alzarvi in piedi per il canto del Gaudeamus Igitur, eseguito dal coro del Concentus Musicus Patavinus dell'Università di Padova, diretto dal maestro Bortolami, che conclude questa cerimonia.
La cerimonia si è conclusa, vi ringraziamo, qualche foto di rito con il magnifico rettore e la professoressa Arnold. Grazie ancora a tutti e buone feste natalizie molto imminenti.